సో ముందుగా బిజినెస్ బ్రీఫ్ చూద్దాం, దెన్ విల్ స్పీక్ విత్ బిజినెస్ అండ్ ఫినాన్స్ ఎక్స్పర్ట్ కారుణ్య రావు గారు మనతో ఉంటారు. సో ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ చెప్తారు. ముందుగా బ్రీఫ్ చూద్దాం. అమెరికాకు చెందిన హెచ్పి ఎంటర్ప్రైజెస్ దేశీయ సంస్థ వివిడిఎన్ టెక్నాలజీస్ కలిపి వచ్చే 4-5 ఏళ్లలో దేశీయంగా 8,200 కోట్ల విలువైన హై అండ్ సర్వీసెస్ తయారు చేస్తాయని చెప్పారు కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్. సాంకేతిక అభివృద్ధిపై భారత్ అమెరికా సంయుక్త ప్రకటన చేసిన 10 రోజుల్లోనే ఈ రెండు సంస్థల మధ్య ఎంఓయు కుదిరింది. ఇక ఆఫీస్ స్థలాల లీజింగ్ లావాదేవీలు దేశంలోని 8 ప్రధాన నగరాల్లో ఏడాది జనవరి జూన్లో 3% పెరిగినట్టుగా నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా నివేదిక వెల్లడించింది. అదే సమయంలో ఇళ్ల విక్రయాలు 1% పెరిగితే ఇళ్ల ధరలు మాత్రం 2-10% పెరిగాయని పేర్కొంది ఈ నివేదిక. ఇక ట్విట్టర్కు పోటీగా మెటా అధినేత మార్క్ జకర్బర్గ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆధ్వర్యంలో థ్రెడ్స్ యాప్ తెస్తున్నట్లుగా సమాచారం. 1-2 రోజుల్లో యూజర్స్కు అందుబాటులోకి రానున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇక బంగారం ధరలు చూద్దాం. హైదరాబాద్లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 54,150 రూపాయలు ఉంటే 24 క్యారెట్స్ బంగారం ధర 59,060 రూపాయలుగా ఉంది. విజయవాడలో 22 క్యారెట్స్ బంగారం ధర 10 గ్రాములకి 54,150 రూపాయలు ఉంటే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 59,060 రూపాయలుగా చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక సెన్సెక్స్ విషయానికి వస్తే స్టాక్ మార్కెట్స్ నష్టాల్లో స్టార్ట్ అయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 143 పాయింట్ల నష్టంతో 65,333 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిఫ్టీ 33 పాయింట్ల నష్టంతో 19,361 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. వీటిపైనే అనాలిసిస్ చూద్దాం. మిస్ కారుణ్య రావు మనతో సిద్ధంగా ఉన్నారు మాట్లాడడానికి. గుడ్ మార్నింగ్ కారుణ్య. Hi, good morning. The first question. Q is actually weak. Yeah. Go on. US మార్కెట్స్ షట్ డౌన్ నిన్న ఇండిపెండెన్స్ డే అండ్ ఫ్యూచర్ US ఫ్యూచర్ కూడా లోగా ఉన్న నేపథ్యంలో గ్లోబల్ క్యూస్ ఏమై ఉండబోతున్నాయి ఇస్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్. So global cues obviously US నుంచి మాకేవి cues as such రాలేదు because markets were shut. కానీ యూరోప్ కూడా వీక్ గానే ఉండేది నిన్న. Investors are still sort of waiting to see earnings ఎలా ఉంటాయి, forward looking commentary ఎలా ఉంటుంది, business environment ఎలా ఉంది. So European markets also weak గానే క్లోజ్ అయ్యాయి. Mixed bag actually. I won't say entirely weak కానీ mixed bag గానే క్లోజ్ అయ్యాయి. ఏషియా మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ కూడా low గానే ఓపెన్ అయ్యాయి. So pre market we were a little worried or we were a little concerned India open ఎలా ఉంటుంది. Right now of course flattish open అయింది, nothing significant because last few days నుంచి మేము చూస్తున్నా open అవగానే we are hitting fresh highs, but that hasn't been the case today. In fact volatility index, India VIX index ఉంది, అది కూడా high volatility indicate చేస్తుంది. నిన్న కూడా if you remember those of you who track the markets, నిన్న కూడా మేము చూసాం intraday బాగా volatility play out అయింది. So maybe today also that might happen, and of course the profit taking which we were talking about yesterday, అది ఇవాళ play out, ఇవాళ and coming few days లో కూడా play out అవుతూ మేము చూడొచ్చు. ఓకే ఈక్విటీ బయింగ్ బై ఎఫ్పిఐస్ ముఖ్యంగా చూడాలంటే ఈ పోర్ట్ఫోలియో ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇవి సెన్సెక్స్ని పుష్ చేస్తున్నాయి, నిఫ్టీని న్యూ హైట్స్కి తీసుకెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అనేది ఒక ప్రొజెక్షన్. That's right. I mean, trade setup is indicating to that because FII, foreign institutional investors, they are buying into the Indian equity market. నిన్నటి రోజేమో they bought shares worth 2,134,000 crores. So a good buying. Foreign portfolio investors look like వాళ్ళు optimistic గా ఉన్నారు ఇండియా మార్కెట్స్ లో. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీ డే మేము చెప్తున్నాం ఎలా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో కాషియస్నెస్ ఉంది, కానీ ఇండియన్ మార్కెట్ ఆ బ్లూస్ ని బీట్ చేస్తోంది. సో ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ వాట్ గివింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్సో. కానీ ఇండియన్ ఎక్విటీ ఇన్వెస్టర్స్, డిఐఐస్, డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్, వాళ్ళు కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసినట్టుగా ఉన్నారు. నిన్న 785 crores వర్త్ షేర్స్ వాళ్ళు సెల్ చేశారు. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ నంబర్ కంపేర్డ్ టు ద ఎఫ్ఐఐ బై. కానీ ఓవరాల్ మేము చూసాం buying interest undi till yesterday. Last 6 days interest, last 6 day historic trend chuste there has been buying interest. ivalti ro chudali in play out avutundi and the coming few days what the trend will be. Okay, so trade setup for Indian markets ela untai. Yeah, that's what I was saying because there is continued buying interest. Kani the question, are we entering an overbought territory? Because continuously మేము చూస్తున్నాం ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ వస్తుంది. అండ్ కాషియస్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏమో కొందరు
వరీడ్ గా ఉన్నారు. ఏ లెవెల్లో మే ఓవర్ బాట్ జోన్ లో ఎంటర్ అవుతాం, ఎప్పుడు ప్రాఫిట్ టేకింగ్ మొదలవుతుంది, అండ్ వాట్ విల్ బి ద ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్. ఆఫ్ కోర్స్ 19,000 నిఫ్టీ కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ సైకలాజికల్ మార్క్. అది కాక సిన్స్ వీర్ ఆల్రెడీ నియర్ 19,400, వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ బిగ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్, దాట్ సంథింగ్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ డిబేటింగ్. కానీ హై డెలివరీ చూసాం మేము కొన్ని మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో, వోల్టాస్ లో, పిడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ లో, హెవీ వెయిట్స్ లో ఎల్ఎన్టీ అండ్ పవర్ గ్రిడ్. సో very high delivery coming in for some stocks. Buying interest undi, kani it could waver any minute. ఓకే ఓకే, కార్పొరేట్ న్యూస్ ఏం కనబడుతున్నాయి ఈరోజు? ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ కీ కార్పొరేట్ న్యూస్ ఏం ట్రాక్ చేయొచ్చు ఇవాళ అంటే? There is actually a lot of news flow to track today. First, a headline will be the fact that NSE లో HDFC Bank merger అయింది. So 13th July నుంచి ఆ merger effect అవుతుంది. Record date for the merger was set at 13th July. So ఇప్పుడు కొత్త స్టాక్ ఇది యాడ్ అవుతుందో NSE లో, నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ లో, that is going to be LTI Mindtree. So that is the big headline, that is the big stock to watch out for today in terms of stocks in news. Apart from that, of course, మేము చూసాం చాలా Q1 updates వస్తున్నాయి. నిన్నటి రోజు మేము చూసాం బజాజ్ ఫైనాన్స్ 7% higher after Q1 updates, and ఇవాళేమో some more financial names which gave out their Q1 updates. Bandhan Bank, RBL Bank, AU Small Finance Bank. Of course, వాళ్ళ Q1 business update is not very impressive, I would say. QOQ కొంత contraction కూడా మేము చూసాం కొన్ని parameters లో, but overall looks like it's going okay for at least Bandhan Bank for now. AU SFB kuda 27% growth chusindi total deposits lo. RBL Bank YOY growth ayindi deposits loni, advances loni, kani QOQ there has been some dip. So let's see how the market reacts to that. How about pharma? Pharma, of course, I was just getting to that. There are three big stories in the pharma space to track. First up, Aurobindo Pharma. Tana subsidiary CuraTrek Biologics ki పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది ఫేజ్ 3 ట్రయల్ ఫర్ ప్రపోజ్ ట్రాస్టోజుమాబ్ బయోసిమిలర్ ప్రోడక్ట్. ట్రాస్టోజుమాబ్ ఏమో ఎసెన్షియలీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్ చేసే ఒక చాలా వైటల్ డ్రగ్. సో దానికోసం ఫేజ్ 3 ట్రయల్స్ లో పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఇస్ లూపిన్. యుఎస్ FDA టెంటేటివ్ అప్రూవల్ ఇచ్చింది తన డోల్యూట్ గ్రావిర్ టాబ్లెట్స్ కోసం, దట్స్ యూస్డ్ ఫర్ ఓరల్ సస్పెన్షన్. సింజిన్ ఇంటర్నేషనల్, another company we should be looking out for today as well. Unit 3 Biologics Manufacturing Plant Bangalore లో తను అక్వైర్ చేశారు 700 crores కోసం, 700 crores కి Stelis Biopharma నుంచి. So these three big stocks, Syngene International, Lupin and Aurobindo Pharma, from the pharma space we should definitely track today. ఓకే, సో మిండా కార్ప్ ముఖ్యంగా న్యూస్ చూస్తున్నాం మనం. సో బల్క్ డీల్స్ ఏమేమి ఉండిపోతున్నాయి ఇవాళ అంటే చెప్తారు? Minda Corporation actually is an important candidate bulk deals kosam. European Investment Bank Societe Generale emo 17.3 lakh shares konindi for 48.6 crore rupees. So nearly 50 crore worth of buying in Minda Corporation lo Societe Generale kosam. Societe Generale behalf mida. TCNS, another mid-cap stock, important fund action here as well. Elevation Capital Holdings emo 2.1% stake sell chesindi, worth 53 crore rupees. Now, March shareholding pattern mein chuste, Elevation Capital held about 5.4% stake in the company, and they have now sold 2.1% stake of that. So let's see how that reacts. And HMA Agro, ninna listing ayindi HMA Agro ki, and listing avgane one important fund action that happened is Nomura Singapore. Tanemo nearly 1% stake hive off chesaru HMA Agro. రైట్. సో ఇంట్రా ట్రేడర్స్కి ఏమన్నా అడ్వైజ్ చేస్తారా ఇవాళ? ఐ మీన్ డే ట్రేడర్స్. I don't think I'm qualified to advise day traders. They have to pick up the cues. They have to look at how the market is playing out. But yes, I mean the much anticipated profit taking could happen any minute. So not only intraday traders, but I would say investors also should brace themselves for that. But consolidation, profit booking is a part of the whole investment journey, so nothing to worry. ఓకే, ఐడియా ఫోర్జ్ అలాగే సైన్ డిఎల్ఎం ఐపీఓ అలాట్మెంట్స్ ఇవాళ ఉన్న క్రమం మనం చూస్తున్నాం. Yes. In fact,
లాస్ట్ 2 months లో మేము చూసాం చాలా ఐపీఓస్ మార్కెట్ లో వచ్చాయి అండ్ ఐడియా ఫోర్ట్ సైన్ డిఎల్ఎం రెండిటికి అలాట్మెంట్ ఇవ్వాలి సో ఇన్ కేస్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ వ్యూవర్స్ వాళ్ళు అప్లై చేశారు ఈ ఐపీఓ కోసం అంటే దే కెన్ చెక్ వెదర్ దే రిసీవ్ ది షేర్స్ ఆర్ నాట్ సో యా దట్స్ డెఫినెట్లీ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ టు ట్రాక్ అండ్ వచ్చే వీక్స్ లో లిస్టింగ్ కూడా అవుతుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ సాక్షి టీవీలో మేము దాని అప్డేట్ ఇస్తాం యా సో విల్ యూ కమెంట్ అబౌట్ ఆటో సెక్టర్ కారుణ్య సో గత కొద్ది కాలంగా మనం అది భూమిలో చూస్తూ ఉన్నాం ఆటో సెక్టర్ స్పెషల్లీ భూమిలో చూస్తున్నాం కానీ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లోని మీరు చూసారు మార్కెట్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా పికప్ అయింది ఆటో సెక్టర్ అన్ఫార్చునేట్లీ అంత బాగా అంత మొమెంటం మేము చూడలేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఆటో సెక్టర్ హ్యాస్ బిన్ వన్ ఆఫ్ ద స్లైట్లీ అండర్ పర్ఫార్మర్స్ పాస్ట్ 1 month లో కూడా only 3.5% growth వచ్చింది దాంట్లో whereas other sectors if you see especially the banking and financial names very strong growth coming in auto sector కూడా lifetime fresh 52-week high hit చేసింది కానీ ఆ level sustain చేయలేకపోయింది for instance one day you're seeing the Nifty auto index is rallying but the next day again you see instantly profit booking out on the yesterday also we saw Eicher Motors 6% lower ga close ayindi Hero Motocorp of course was a beneficiary of that and was one of the top gainers but yeah I mean select stocks still I think in the auto space are quite attractive and there is demand in the market monthly sales numbers kuda impressive ga unnai so yeah I mean people investors have to do their research before tanu dabbu invest chese mundu they have to think which auto company do they want to invest in ala auto company or auto sector boom ani meeru randomly you cannot jump on the bandwagon రైట్ గ్లోబల్ మార్కెట్కి కాంట్రరీగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ మన భారతదేశంలో ఇండియా చూసుకుంటే కనుక ఇట్ సీమ్స్ వెరీ పాజిటివ్ కాదంటారా అలాగే ఎన్బిఎఫ్సిస్ గురించి కూడా ఒక కామెంట్ చేయాలి absolutely I mean banking failures outside globally మేము చూస్తున్నాం and interest rate environment also is looking little tough but despite that especially PSU banks the rally that has come by and of course it's also because interest rate hike ayindi and that benefit eventually wala P&L statement lo kuda vastundi ippudu results will start in the next 1 or 2 weeks for banks and NBFCs as well so probably ahead of that investors optimistic ga unnaru that this time also the result will be good and a lot of buying happening, especially PSU banks because they are still a little reasonably valued compared to heavyweights and private sector banks. So PSU banks definitely, some of them are looking very attractive in terms of valuation and that is why I think that whole enthusiasm is happening. Yeah, thank you so much Karunya Rao for joining Sakshi Money Mantra today.